Ngicela ukuphinda nginibingelele futhi senza ividiyo yokugcina yosuku i-target, i-daily target profit. Kwi-daily target profit uyenza before you even start to trade, ne? So ngizokwenza i-example. If we are using a 1 minute scalping strategy with intention to trade, sisebenzisa mani? Sisebenzisa u-40 US dollars. If we are using an initial amount ka-40 US dollars, so lapho i-target profit sivala ngobani? Sivala u-2 US dollar, ne? So indlela esiyibreaka ngayo siyibreaka kanjena-ke. I-daily target profit yakho uthole ukuthi ufuna ukwenza u-720 US dollar. U-720 US dollar emalini leyo u-12,960. Ngamanye amazwi, uma ufuna ukwenza u-12,960 uzobhala ama-trading hours ukuthi mangaka ama-hour ozobe owa-trader noma ama-trades akho evulekile. Ama-trading hours akho azobe ewu-24 ngoba imakethe ayivala ngithi, which means imakethe ivuliwe for 24 hours. So i-target profit nge-hour wena uzosplita lo 60 minutes njengoba sithi 1 minute angithi. Lo 60 minutes we-hour uzosplita u-expect wena ukuthi usebenzise ini u-30 minutes. Mawusebenzisa u-30 minutes uvene uthi ufuna uku-accumulate ubani u-30 US dollar ngani? Nge-hour. If ungakwazi ukuthi nge-hour wenze u-30 US dollar, uzokwazi ukuthi ngosuku i-profit oyenzayo wenze u-12,960 uma wenza ini? U-1 minute scalping strategy. Kusho ukuthi lapho ulindele ukuthi emakhandleleni awu-60 nge-hour, amakhandlela awu-30 kumele akunikeze i-profit. Uma la makhandlela awu-30 ekunikeza i-profit, lawa amanye awu-30 engakunikeza i-profit, uzokwazi ukuthi wenze u-12,960 ngosuku oku-720 US dollars. But lowo msebenzi uyafokisana kakhulu-ke, umuntu ohlezi ongenzi lutho, ohlalela nje ukuscalpa kuphela. Ngiyabonga.